Hello, hi. So we're going to start revision. So we're now in chapter 1. Okay, so chapter 1, if you can remember, is about electrostatics. So first of all, it's just electric charges, Q equal to NE. So Q will be charge. So N will be number of electron. E will be electron charge magnitude lah. So dekat sini tak payah masuk negatif lah. Okay, sebab kita just nak tahu berapa banyak electron yang ada. So it's a scalar quantity. The unit for charge will be coulomb. So 1 coulomb is defined as a total charge transferred by a current of 1 ampere in 1 second lah. 1 ampere 1 saat. Ataupun Q equal to IT kan. I equal to Q over T. So chapter 3 lah. So first of all kita ada Coulomb's law. So Coulomb's law F equal to K Q1 Q2 over R square. Okay, so tolong check betul-betul dekat list of constant ada 2 K. Satu adalah Coulomb constant, satu lagi adalah Planck constant. Sekejap saya tengok kat sini. Okay, satu ada Boltzmann constant, satu lagi adalah Coulomb constant bawah sikit. Okay, so K yang kita guna yang ini lah 9 kali 10 kuasa 9. Jangan guna 1.38. Okay, ingat 9 kali 10 kuasa 9. So that will be K. So F equal to K Q1 Q2 over R square. Untuk yang ini, for this one, magnitude only. So magnitude only means that regardless of the charge for Q1, Q2 ni, positive ke negative, kita ambil value dia sahaja. So R square, R will be the distance between Q1 and Q2. So kalau ada Q1, Q2, the distance will be R lah. So everything must be in SI unit. So F ni will be, unit dia adalah Newton lah. Okay, so K is a Coulomb constant, 9 kali 10 kuasa 9. Epsilon naught, sebab K equal to epsilon naught 4 pi. Tak ingat lah saya formula dia apa tak. Kat sini ada. So ini K equal to 1 over 4 pi epsilon naught lah. Epsilon naught is permittivity of a free space. So ini tak payah kisah lah sebab kita guna K terus. Okay, so F is a vector, force is a vector quantity, means that you got to include magnitude and direction. Whenever the question asks you, calculate the force acted on the charge Q1. Okay, bila dia kata calculate, means that you need to include direction dan juga magnitude. Unless soalan minta magnitude of the force. Kalau minta tak payahlah. So kat sini no need to include negative for negative charge in the substitution of equation. So macam yang saya kata, kita masuk magnitude sahaja. Ingat, force is a vector. So kena ada magnitude dan direction. Final answer. Saya cakap final answer terus must be positif. Maksudnya kalau you kata ke kanan positif, ke kiri negatif, you tolak. Contohnya kat sini F ke kanan 50 Newton, F ke kiri katanya F1 F2 100 Newton. So resultant force ke kanan positif 50 ke kiri is negative 100. Sebab ke kiri kita buat negatif lah. Saya buat negative 50 Newton. Okay, so tulis baik jawapan awak 50 Newton to the left. Sebab apa to the left? Sebab saya assume to the left is negative. So when I get negative answer, so means it's to the left lah. Tetapi because force kita nak magnitude sahaja, so you kena letaklah positive 50 Newton. Then direction is to the left. Negative tu je indicate the direction. Okay, so kita ada two type of forces here. So kita ada attractive force, so dan repulsive force. Kalau kita negatif dan positif. Okay, so kalau dia tanya force acting on Q1, force acting on Q1 means apa jadi dekat Q1 ni bila ada Q2. So sebab ni negatif, ni positif, dia akan tertarik ke Q2 kan. So ni kita jadikan F12. Notation 1-2 ni tak berapa penting. So nak F21 pun boleh, F12 pun boleh. Okay, so basically kalau nak force on to, apa jadi dekat 2 apabila ada Q1. Q1 negatif, so dia akan move towards Q1. So it's force to the left lah. Okay, kalau repulsive force, so F12 ni positif. Apa jadi dekat Q1 apabila ada Q2? Sebab dua-dua positif, dia akan tertolak. So moving to the left. Dan kalau F21 ni akan bergerak ke kanan. So dia repulsive force lah. So F12 sama dengan F21 means that they are equal in magnitude. Sebab kalau kita kira, so F K Q1 Q2 R square. Magnitude Q1 sama, Q2 sama, distance akan sama. Means that kalau kita kira F12,
pun kita akan Q1, Q2. F21 pun masih lagi sama. R square. So, value dia masih lagi sama. Sebab tu saya boleh kata magnitude of F12 akan sama dengan F21. It's just that they are in opposite direction. In Z, kalau kita tengok gambar yang ini, F12 ke kanan, F21 ke kiri. Direction berbeza tetapi magnitude dia sama. Okay, next kita ada electric field. So, electric field is defined as electric force per unit charge. Okay, so E equal to F over Q naught. So, E equal to KQ over R square. For this equation is only can be used for point charge. Okay, kalau soalan dia sebut electric field on the charge Q1, electric field on the charge Q2, okay, electric field on the test charge, ada sebut charge sahaja, baru boleh guna equation ni. Okay, so E equal to KQ over R square. So, kata this is your charge positive. Sekejap saya lukis. So, ni charge awak positive. So, dekat point ni, point A. So, R will be distance between point charge dan point A lah. So, E equal to KQ over R square. Ingat, K 9 kali 10 kuasa 9. So, it's a vector quantity. So, maksudnya bila ada vector quantity je, awak kena tahu bahawa jawapan awak mesti ada magnitude. Magnitude awak ni kita kena positifkan sama macam force. Dan juga direction. Okay. So, it's a vector means that your final answer kena include magnitude dan juga direction. Magnitude awak kena sentiasa positive form lah. Okay, seterusnya Q ni kalau is negative charge, tak perlu masuk negatif tu. Masukkan positif sahaja. Okay, so E equal to KQ over R square. No need to include negative sign for negative charge in substitution equation. So, the unit adalah Newton per Coulomb. Newton, force is Newton, charge is Coulomb. So, Newton per Coulomb lah. Means that everything that you substitute in this equation must be in SI unit. Distance mesti dalam meter. Okay, then kalau dia minta awak draw electric field on a point charge. Ni yang saya kata kalau point charge, baru boleh guna equation yang ini ataupun yang ini. Depends lah. Kalau the first question dah minta force dan dia minta electric field, awak boleh terus guna yang ini. Dia akan sebutlah test charge tu macam mana. Test charge tu adalah Q naught. Okay, then electric field on the point charges. So, kalau is a positive charge, nampak tak is a positive charge, so electric field dia akan keluar. Okay, so kalau negative charge, electric field dia akan masuk. Electric field line never cross each other. Tak boleh, sebab kalau nak lukis kena bulat besar. Okay, number of lines determine the strength of the field. Lagi banyak lines, lagi tinggi kekuatan dia, charge dia lagi tinggi. Okay, E is large when lines are close. So, kalau line kita macam ni, nampak tak? Kalau kita tambah lagi rapat. Lagi rapat, maksudnya dia punya electric field will be greater. E for positive point charge is outwards and inwards for negative charge. Positif keluar, negatif dia akan masuk. Keluar apa? Keluar charge. Okay, keluar. Saya selalu cakap keluar. Keluar apa? Charge ni dia keluar. Tu positif. Kalau charge masuk, tu will be negatif. Masuk charge, keluar charge. Okay. So, kita ada tips dekat sini on solving problem like regarding electric force and electric field. So, first of all, dapat soalan, lukis dahulu. Okay, gotta draw the electric field, force ataupun electric field. Then, calculate the magnitude for each of the forces. So, kalau kita ada force F1, F2, calculate satu magnitude. Then, add all vectors, include the direction. Means that you akan buat table lah. Tengok balik video chapter 1 saya. X dan Y. Okay. So, answers include magnitude dan juga direction. No need to include negative for negative charge in substitution of equation. Maksudnya first kali lukis gambar, then draw force awak ke mana. Contohnya ni kata F1, F2. Okay, then calculate F1 sama dengan berapa, F2 sama dengan berapa. Lepas tu buat table X component, Y component. So, then calculate F sama dengan summation Fx square plus summation Fy square. Then calculate dia punya direction tan theta equal to summation Fy over summation Fs. So, theta sama dengan berapa. So, semua tu kena ada. Kalau soalan minta force ataupun electric field sahaja. But if the question asks you the magnitude, stop sama magnitude lah. Tak payah masuk direction. Ingat, jawapan awak mesti positif. Tulis balik dalam positive form.
Okey, kalau tadi kita ada electric field for point charge, so sekarang ni kita ada electric field for parallel metal plates. Okey, kalau soalan ni dia sebut between ada plates, parallel plates, ada plate sahaja, awak tak boleh guna E equal to KQ over R square. Itu adalah untuk point charge. Kalau dia sebut parallel plate sahaja, awak kena guna E equal to delta V over D. Okay, delta V will be the potential difference between these two plates. D will be the distance between these plates lah. Okay, so kalau ni positif, ingat positif keluar, negatif lah, ataupun so kita boleh lukis electric field lines are perpendicular to the surface of the metal plates. So ni metal plates, so perpendicular, so ni 90 darjah lah. Okay, lines go from positive to negative plate. The lines are parallel and equally spaced, sama jarak. In the region, the electric field line has the same magnitude at all points. Okay, so maksudnya kalau kita ada point A kat sini, point B kat sini. Okay, E at A akan sama dengan E at B. Okay, maksudnya electric field dekat tengah-tengah ni akan sama sahaja, regardless of the position. Sebab apa yang kita kata, electric field is uniform between the plates. Sebab kita kira potential difference over distance. Okay, satu lagi, electric field akan bergerak daripada positif ke negatif ataupun higher potential to lower potential. Maksudnya kalau sini 100 volt, sini 50 volt, dia akan bergerak ke kanan juga daripada higher potential ke lower potential. Okay, clear? Kalau soalan minta calculate the electric field, magnitude of electric field between the parallel plates, E equal to delta V over D. Mesti itu kalau parallel plates. Okay, next kita ada electric potential. So by definition, electric potential V equal to the work done to bring the test charge from infinity to the point R, okay, over Q naught. So kalau equation soalan tu minta work done, so this will be the only equation to be used for chapter 1. Okay, ataupun kalau untuk for test charge, V equal to KQ over R. Okay, so kalau untuk case ni, this is electric potential is a scalar quantity. So dia punya SI unit adalah joule per coulomb ataupun volt lah. Selalu kita akan guna volt ni sahaja. Okay, so if your charge is a negative charge, maksudnya you kena masukkan. So this is for test charge, so include negative sign. Okay, so kalau kita kata contohnya soalan dia ada point V Q1, lepas tu ada Q2, dan kita ada Q3. Okay, dia nak V dekat 3. So V dekat 3 sama V dekat 1 tambah V1 plus V2. So V1 ni R dia will be the distance from Q1 dan R ni R13, dan V2 ni R dia will be R3, itulah the distance. So ingat, kalau ada berapa banyak charge yang ada, kena total up the total electric potential on the charge. Okay, so next kita ada electric potential energy. So U equal to KQ1 Q2 over R. Okay, formula lebih kurang tau dengan force. Kalau force F equal to KQ1 Q2 over R square. So don't get confused, yang ni tak ada square. Okay, so K, ingat coulomb constant, 9 kali 10 kuasa 9. So kalau this one is a scalar quantity juga, means that you don't have to include the direction. Okay, tetapi kalau ada the negative sign, kena masuk negatif lah. So you tambahkan saja. Okay, dia dua soalan. Satu, kalau electric potential for contohnya macam ni kita Q1, Q2 dan Q3. Okay, soalan pertama, kalau dia minta dekat U3. Okay, electric potential energy at charge 3. So sama dengan U13 plus U23. Means that this is the interaction between charge 1 dan 3, interaction between charge 2 dan 3. Kalau dia minta electric potential energy for the system of charges, okay, for the system, so you can tambah semualah. Maksudnya U total sama dengan U12 plus U13 plus U23. So kalau beza dekat sini, dia tak ada 1-2 sebab dia tak melibatkan 3. Kalau yang ni for the whole system lah. So nampak kat sini tak, U equal to KQ1 Q2 over R12, Q1 Q3 R13 plus Q2 Q3 over R23. So kena pandai differentiate soalan. Kalau soalan kata total, kena tambah semua.
Okay, ataupun kalau soalan pertama dia dah suruh calculate electric potential dan dia nak minta potential energy. Okay, potential energy due to test charge Q3 ke, for example. So awak dah calculate delta V dekat soalan atas. So nak calculate potential energy, U equal to Q delta V. Boleh guna ni straight away. Okay, so because this is an energy, unit dia apa? Joule. Pandai semua manusia yang ada tu. Okay. Okay, next kita ada equipotential line and surfaces. So basically equipotential, goes for equal. So it's a line which has the same is same potential. So line ni ada sama electric potential. So kalau tengok dekat sini kita ada dotted line lah. Okay, so kalau kita tengok sini dia punya magnetic field is going outwards. Kalau it going outwards means that we know that it is a positive charge. Okay. So kalau kita tengok line ni, dia rapat dan makin jauh. So bila makin jauh, maksudnya dia punya potential dia makin rendah lah. Okay. So kalau kita kata dekat sini, dia ada this is a point A. Okay, potential at A akan sama dengan potential at B. Because along this line, they're going to have the same potential. Okay, so kita ada VC. So kalau kita tengok sini, VA dengan VB ni dia lagi kecil daripada VC. Okay, so equipotential line ni sama potential and towards the charge, makin dekat dengan charge, potential awak akan makin lagi tinggi. So sama juga kenapa kita punya field boleh keluar, because electric field is moving from higher potential to lower potential. So higher ke lower, so dia akan bergerak keluar begitulah. So tak semestinya electric field ni bergerak daripada positif ke negatif, tapi dia mesti bergerak daripada higher potential to lower potential. That is for a point charge. Point charge ni surface lah, so dia bentuk bulat macam ni. Kalau kita ada uniform electric field, will be parallel plate. Kalau parallel plate ni dia banyakkan line saja macam ni lah. So kalau untuk lukis electric field for parallel plate, dia must be equally spaced dan juga mesti perpendicular to the surface. Okay, so dia akan putus-putus lah. Maksudnya potential dekat sini, contohnya sini 100, sini 90, 80, 70, 60, 50, begitulah. So sepanjang ni dia akan sama electric potential. Dan kita ada electric potential difference between 2 points. So kita read the question carefully. Kalau tadi kita ada total electric potential at certain point, at point A for example. But for this question, electric potential difference, perbezaan potential between the 2 points. Bila differences, it must be delta lah. So delta V. Okay, so kalau kat sini, this is work done. So work done to bring a charge from A to B, contohnya A pergi B. Kita nak bawa charge ni Q0 daripada A pergi B. So it's work done from A to B. Q0 is a test charge, sama dengan delta V B minus A. So yang ni adalah B tolak A lah. Sebab bila delta mesti final tolak initial. Final position is B, initial position will be A. So kalau kita dapat work done is positive, so work is done by the external force lah. Okay, kalau work is negative, work is done by electric force. Maksudnya memang saya saja bergerak sendirilah, tak perlu external force datang untuk tolak. Dia memang ikut arus. Okay, so kita ada charge in uniform electric field. Charge particle in electric field experience electric force. So kita F equal to MA. So ini adalah untuk proton dan elektron saja. Kalau untuk proton dan elektron, weight is negligible. Sebab tu kita terus mention F equal to MA. So this is will be electric force. F equal to QE equal to MA. A will be QE over M lah. Okay, tapi A X sama kosong. So kita tak ada, untuk ni kita tak ada bagikan X dengan Y component. So kita terus boleh kata A kita sama dengan QE over M. Okay. Alright, so this is a charge in uniform electric field. So macam saya explain tadi, it's uniform electric field because dekat between the parallel plates, electric field dekat sini will be sama lah regardless of the position. Kalau dekat sini ke, electric field will be the same. Okay, so the first case is stationary charge. Means that kita ada electric field dan kita just campak je kita punya charge dekat situ. Okay, kalau ni adalah positive charge, it will be attracted to the negative plate lah. Opposite sign of charges ni akan attract to each other. So F equal to QE equal to MA. So A equal to QE over M.
So, kalau macam ni positif, dia akan tertarik kepada. So, apa yang dia akan experience? Dia akan experience Fe. So, yang menyebabkan dia akan bergerak ke atas lah, to the plate. Negative plate. Kalau kita negative charge pula, negative charge will be attracted to the positive plate. Sebab apa? Dia akan experience electric force towards the positive plate. Okay, so F equal to QE equal to MA. So, dia akan bergerak sama jugalah ke arah positive plate dengan constant acceleration. Kenapa constant acceleration? Because E is constant. So, Q dengan M ni akan constant sentiasa. So, E, because E is a uniform electric field between the plates. So, A ni pun akan jadi constant juga. Okay, so next kita ada dengan kata charge moving perpendicular to the field. So, ni adalah field awak perpendicular 90 degree. So, we have a positive plate. So, bila plate ni, positive plate pula, positive charge ni masuk saja dalam field, dia akan experience electric force. Okay. So, bila electric force, because dia adalah positive charge, so dia akan bergerak macam ni. The path will be parabolic path. Parabolic path towards the negative plate. Okay. Kalau negative charge pula, sama je lebih kurang. So, negative, dia akan force dia akan ke atas. So, dia akan bergerak parabolic towards the positive plate. Okay, yang case ni pula is a charge moving parallel to the field. So, kita ada positive charge parallel to the field lah. So, field dia akan selari lah. So, bila charge ni bergerak ke sini, so, it will be the same directions as the electric force. So, dia akan accelerate along the straight line. So, dia akan keep moving parallel to the field. Okay, kalau kita ada negative charge, it's moving towards the negative plate. Okay, dia gerak ke atas negative plate, tetapi dia akan experience electric force in opposite direction. Sebab apa? This is negative charge will be attracted to the positive charge. Okay. So, dia akan, kalau dia masih lagi bergerak ke arah negative plate, dia akan decelerate lah sebab force dan speed, velocity dia in opposite direction. Okay. But then, dia akan macam ni tau. Dia akan bergerak slowly to negative plate, lepas tu dia akan patah balik, accelerate towards the positive plate. So, eventually, electric force will be greater lah. Okay. Then, next kita ada charge in dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium ni maksudnya apa? Ingat tak? Adalah apabila bila equilibrium, A awak kosong, A awak kan kosong. Tapi, bila A kosong, dia akan bergerak with constant velocity. So, dynamic dia masih lagi bergerak. Kalau static equilibrium, dia tak bergerak. Okay. So, apa yang akan jadi adalah, so, untuk kes yang ini hanya akan berlaku pada charge selain daripada elektron dan juga proton. Okay, tulis kat sini besides proton and electron. Kenapa? Sebab kita kena ada two forces acting on the object, on the charge. Okay, kalau kita is proton ataupun electron, the weight is negligible, so dia tak ada daya weight. So, electric force tu tak ada daya lain untuk balance kan. Okay, so kita tengok kat sini, kita ada negative charge kat sini. So, apabila dia masuk saja dalam yang ini, dia akan experience apa? Fe ke atas dan juga weight ke bawah. Okay, sebab dia ada static dan dynamic equilibrium. So, basically summation F akan sama dengan kosong. So, Fe tolak W sama dengan kosong. Therefore, kita akan dapat Fe tolak W. So, F equal to QE equal to mg. So, M equal to QE over G. So, based on this equation, it depends on whatever the question is asking lah. Okay, soalan minta apa. So, Q will be the charge of the charge, E will be the electric field, mass of the charge, G will be gravitational acceleration lah. 9.81. Okay, so kita dah habis untuk chapter 1. For chapter 1, it's a lot. Okay, saya tahu banyak. Tapi so, kena buat exercise. Tak ada choice lain lah. Unless you're born genius. Okay, good luck. Boleh punya.